So as I said before, I have quite a lot of things to tell you guys because HR interview for me is not like what I expected it to be. ஏன்னா நான் வந்துட்டு நிறைய questions refer பண்ணி I've prepared like hell, okay? I've prepared so many things and for so many questions. YouTubeல நான் நிறைய பார்த்தேன் லைக் இந்த செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்லாம் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும்போது அதுல இருந்தெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து ஐ ப்ரிப்பேர்ட் லைக் எவ்ரி திங் ஓகே அண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் நான் எதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு சொல்லணும்னா லைக் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் ஷியோர் அண்ட் தென் Accenture பற்றி சொல்லுங்க ஆர் எல்ஸ் லைக் உங்களுக்கு ஏன் Accentureல ஒர்க் பண்ணும் அண்ட் தென் சம் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஜாவா பற்றி தெரியுமா SQL பற்றி தெரியுமா அந்த மாதிரி அண்ட் தென் லைக் Accentureோட CEO யாரு Accentureோட categories என்ன categories of work என்ன many things I've prepared okay இவ்வளோ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து எனக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுலேருந்து வந்த கொஸ்டின் என்னன்னா introduce about yourself, that's it. And also about my project, okay? Final year project பற்றி கண்டிப்பாக Accentureல வந்து கேட்பாங்க நான் நிறைய இன்டர்வியூஸில் பார்த்தேன் ஸோ யா ஐ ப்ரிப்பேர்ட் தட் ஆஸ் வெல் ஸோ இது ரெண்டு மட்டும்தான் அதுலேருந்து வந்துச்சு ரிமைனிங் எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் out of my mind, out of my imagination actually, but I did a great job obviously. So அதனால தான் நான் இப்போ Accenture ஜாப்ல இருக்கேன். I'll tell you one by one, okay? So one good thing which I did is I recorded the interview actually, not a video record, I did the audio record. In the heat of the momentல எல்லாமே நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளால ரீகாலே பண்ண முடியாதுல்ல so I was like I just kept my iPad aside. So அதில் வந்துட்டு வாய்ஸ் மெமோஸ் மட்டும் லைக் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை ஆன் பண்ணிட்டு பிஃபோர் இன்டர்வியூ இட் செல்ஃப் ஐ டர்ன் தட் ஆன் ஸோ அது இன்னும் இருக்கு ஸோ அதில் கேட்டு தான் நான் இப்போவும் ரீகால் பண்ணி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கேன். It's kind of nostalgic, but yeah, thanks to that. So that's how I'm going to tell every other detail about my interview. The person who interviewed me is really a senior, most senior. He have worked like 16 years in Accenture. After hearing that, I was like, okay, so you would have seen like 1600 candidates like me. So I was prepared. I was like, okay, don't lose confidence. Panla nalla panla abdinu irundha. He gave a short intro and then he asked as usual, give a short intro about yourself. So yeah, I'm prepared. I gave it really good because நான் வந்து அது செம்மையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் எங்கள் அம்மாவெல்லாம் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் about yourself கேளுங்கன்னு சொல்லி அவங்க கிட்டலாம் சொல்லி காட்டினேன் நான் நல்லா பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டேன் and after that he have asked me about my college project and I have explained what I'm doing for my final year project பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டேன் and அவங்களும் ஓகே எல்லாமே கேட்டாங்க and அதுக்கப்புறம் he have asked me a question that is லைக் நீங்கள் ஒன் டேயில் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அண்ட் வாட் ஐ டோல்ட் இஸ் 1 to 2 hours a day. டு பி ஹானஸ்ட் அவ்வளோதான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ அதையே நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் லைக் ஓகே ஐ எம் குவைட் டிசப்பாயிண்டட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அரவுண்ட் லைக் 6 to 8 hours a day. At least 4 hours we need you to spend for project. I was like, okay, would have lied at least அப்படின்னு நினச்சேன் but somehow I managed. I told him that I have a full day college, like I'm a day scholar, so every day எனக்கு போயிட்டு வந்து லைக் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்குது blah 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 I told and he was quite convinced. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டெல் லைக் 4 to 6 hours or else like நான் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவேன் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணுவேன் அண்ட் மினிமம் 3 hours ஆச்சு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ தட் யூ வில் மீட் தேர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ யா தட்ஸ் அ குவிக் டிப். ஸோ யா அது வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் he asked me a question, a simple question, okay? What degree? You are BCom, right? Nivi should have told yes. A simple yes. Instead, she decided to specialization, which is accounting and finance. So, அவங்க பிகாம்னு கேட்டப்போ நான் ஆமான்னு சொல்லியிருக்கணும். நான் வந்து யா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் he was like, okay, accounting and finance, okay then. I'll ask a question about it அப்படின்னாங்க. But at that time, I was like quite confident. I was like, yeah, I'm a topper. I know every other subject in accounting and finance. And I was like, yeah, I'll answer every question. And he was like, let me give you a real-time scenario. Real-time scenario ன்னு சொன்னதுமே obviously no accountingல இருந்து தான் கேட்க போறாங்க அப்படின்னு. I was recalling every other accounting stuff and I was like, sure, you can ask. And he asked me a good
critical and creative question. He was like, you imagine yourself as an auditor, okay, and now I'm going to give you 10 lakhs of rupees and other which you have to tell me portfolio investment abdinanga. So I was like, okay, let me take a moment sir abdin solite I was thinking. And if you don't know, portfolio investment is like nama cash on different kind of assets or else like different types of investment la invest பண்றதா வந்துட்டு portfolio investment னு சொல்வாங்க. So அதுதான் வந்து கேட்டாங்க. I was thinking and then I answered, if you give me 10 lakh rupees and ask me for a suggestion, I'll be telling you to invest a part of amount, which let's say 30% will invest in fixed asset which is like gold or land, so that அதுல இருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் வரும். கண்டிப்பா அது ஒரு fixed asset ஆ இருக்கும்ல, so எப்பவுமே அழியாம இருக்கும். I'll suggest you to invest 30% on that and remaining 70% ல 30% I'll suggest you to invest on shares அப்படின்னு சொன்னேன். because shares வந்துட்டு it's a good investment to make, ஏன்னா அதுல நிறைய ரிட்டர்ன் வரும் and அந்த டெக்னிக் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can get a lot of return from it. and அதுக்கப்புறம் remaining 40% வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ்ல வந்து போடலாம், பிகாஸ் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ்ல இப்போ பூம் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால நம்ம ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ்ல போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொன்னேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் he was like, okay, are you sticking with this answer or do you want to make any changes அப்படின்னாங்க. I was like, no sir, I guess I'll stick with this suggestion. And he was like, okay, let me correct you. He started with this effing sentence, let me correct you. I was like, okay, அப்போ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம், சரி ஓகே என்னன்னு கேட்போம்னு சொல்லிட்டு. and he told, first thing is okay, 30% fixed asset, good, safer side. நெக்ஸ்ட் ஷேர்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா, நீங்கள் ஒரு ஆடிட்டர், உங்களுக்கு வந்து ஷேர்ஸ் பற்றி ஏதாச்சும் தெரியுமா அப்படின்னு. நான் வந்துட்டு நோ சார் எனக்கு தெரியாது, பட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லையா, ஸோ நான் உங்களுக்காக தானே சொல்கிறேன், ஸோ அதனால ஐ சஜஸ்டட் அப்படி. he corrected me like நம்மளுக்கு அவ்வளோவா நாலேஜ் இல்லாத விஷயத்தில் we should not make suggestions and all. I was like, agreed sir, agreed. And the last thing about startups, he was like, I don't think that's a good idea because ipo kuda like Silicon Valley and the bank startup got crashed and the investment பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு like loss face பண்ணாங்க, so it's not a good thing I guess, but it's good you tried well. And I was like, okay, gone. Interview is gone. I was on that level. This was my first question. So adukapram vandu, okay, let's move on to something about you, okay? So what are your strength and weakness abdin ketanga. I answered. So adukapram he was like, okay, and he asked me, what is the skill that you feel you're lacking? And he was like, எந்த ஸ்கில் என்கிட்ட இல்லையா. அவங்க அந்த கொஸ்டின் கேட்டதுமே எனக்கு என்னோட ரெஸ்யூம் எல்லாமே மைண்டில் போயிட்டு இருந்துச்சு, பிகாஸ் நான் ரெஸ்யூமில் வந்துட்டு நிறையா ஸ்கில்ஸ் போட்டிருக்கேன், லைக் அடாப்டபிலிட்டி, லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், அந்த மாதிரி நிறையா எனக்கு வரும்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ அதே இப்போ சொன்னேன்னா கண்டிப்பாக மாட்டிப்பேன். ஸோ அதனால ஐ வாஸ் திங்கிங் அண்ட் தென் ஐ எண்டட் அப் சேயிங் லைக் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ். ஏன்னா நான் வந்து எப்போவுமே டெசிஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொருத்தவங்களை ரிலை பண்ணியிருப்பேன், ஸோ இல்லைனா நிறைய பேர்கிட்ட சஜஷன்ஸ் கேட்பேன், நான் என்னோட டெசிஷனை நம்ப மாட்டேன், ஸோ அதனால டெசிஷன் மேக்கிங் skills எனக்கு அவ்வளோவா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். and he came up with another real time question with this decision making skill. Okay, he told me that okay, we'll test the skill now. And I was like, okay sir, will do. And he asked me a real time question which is like very creative, and I'll tell you the question. So in a question na நீங்க வந்துட்டு ஒரு டீம் லீட், ஓகே, யூ ஆர் அ மேனேஜர் அண்ட் உங்களுக்கு கீழே ஒரு 4 members ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஒரு கிளையண்ட்காக நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். கிளையண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு 10 o'clock மார்னிங்க்கு ஃபைனல் அவுட்புட் காட்டணும். we have to show him, okay. இன்னைக்கு ஈவினிங் 4 or 5 மேபி லாக் அவுட் பண்ணுற டைமில் உங்களோட அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு கிராஷ் ஆகிடுச்சு, ஓகே. இட்ஸ் அ பிக் இஷ்யூ அண்ட் அது வந்துட்டு சரி பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 2 to 3 days, ஓகே. ஸோ இப்போது கிளைண்ட் கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லி சமாளிப்பீங்க, ஆர் எல்ஸ் லைக் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கிளைண்ட் கிட்ட, இந்த சிச்சுவேஷன் நீங்கள் ஒரு டீம் மேனேஜரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. this is like out of my mind. I never thought இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் இன்டர்வியூவில். ஏன்னா as far as I heard நான் வந்து நினச்சேன் it's going to be like a one-on-one convo, it's going to be like a personality test அந்த மாதிரி இருக்கும்னு. பட் இவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கல. I was like shall I take a moment sir, and he was like okay, take your time.
I was thinking எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா, லைக் எந்த மாதிரி சொல்லலாம், உண்மையை சொல்லணுமா கிளைண்ட் கிட்ட, இல்லை சமாளிக்கணுமா? ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஐடி ஃபீல்டெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் திங்கிங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. And then I came up with the answer saying that I'll ask the juniors to work on this problem and solve it as quick as possible. இல்லைனா வந்து சிவியர் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் சொல்லுவேன். And then at the same time client கூட ஒரு கனெக்ட் வச்சு நான் வந்து சொல்லுவேன், I'll tell the truth that இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு சாஃப்ட்வேர் இது பண்ணும்போது, ஐ நீட் லைக் 1 day ஆர் மேக்ஸிமம் 2 daysக்குள்ளே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன், ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் டைம், இந்த டைம் எங்களை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll show them the proof, லைக் எப்படி கிராஷ் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது எல்லாமே வந்து என்னோட டீம் வச்சு லைக் எதனால எந்த ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு ஃபுல் டிரான்ஸ்பரன்சியோட I'll explain அப்படின்னு சொன்னேன். He was like, okay, good. He told good. And then அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க, கிளைண்ட் வந்து கேட்குறாங்க யார் வந்து இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த பிரச்சனைக்கு அப்படின்னு. அண்ட் ஐ டோல் லைக் ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள், ஏன்னா நான் தான் டீம் லீடர் இல்லையா, கீழே இருக்கிறவங்க பண்ணாலும் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு. ஹி வாஸ் லைக் எக்ஸலென்ட், திஸ் இஸ் வாட் வி நீட், ஹி டோல். இட்ஸ் லைக் ஓகே நிவி, அட்லீஸ்ட் ஒன் குட் பாயிண்ட் வி காட் ஃப்ரம் ஹிம். And right after that he told, let me correct you again. I was like, Nivi, you messed up. Actually he's kind enough to correct me and then like teach me stuff. He is not like you're wrong. He's not pointing out like that. He's just kind enough to correct me, like எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறையா. That is really a good manner I've seen from that person. So yeah, coming back to the correction. So ஒரே ஒரு correction தான் சொன்னாங்க. That is like இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு 2 days இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னா கிளைண்ட் கிட்ட போயிட்டு you should not manage like within 1 dayல நாங்கள் பண்ணுறோம், மேக்ஸிமம் 2 days கொடுங்க. You should not ask that. 2 days ஆகுனா you should go and tell 1 week we need time அப்படின்னு. ஏன்னா we don't know, right? We are not sure. நம்ம ஷியோராக இருந்தப்போவே ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, இப்போ நம்ம ஷியோராக கூட இல்லை, அது எவ்வளோ நாள் ஆகுன்னு தெரியாது. 2 daysனு நீங்களாக ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, மேபி 1 week to 10 days கேட்குறது பெட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடில் தான் இருக்கணும். அண்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி விச் யூ டுக், த blame which you took on yourself is a team leader quality I can see, which is really good அப்படின்னாங்க. And then I thought, yeah, it makes sense. It's a valid point. I was like, yeah, sir, okay. And after that, he was like, okay, Nivita, that's it. Do you have any questions for me? And then I also asked, like, நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்கிறீங்களா என்னோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு, நான் எந்தெந்த ஏரியாஸில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ he was kind enough to appreciate me. He appreciated my communication skills, my confidence, and then he told like, உங்களையே நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, and then உங்களோட ஃப்ளோ நல்லா இருக்கு, ஃப்ளூவென்ட் நல்லா இருக்கு, and then you are attempting something. ஒரு attempt ஆச்சு எடுக்கிறீங்க, you are not like எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லாமல் you are trying your best, which is good. But as you said, கொஞ்சம் டெசிஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்து தான் எடுக்கணும். And then he told patience கொஞ்சம் இருந்தால் it would be better அப்படின்னு. I was like, yeah sir, good talking to you, have a great day சொல்லி முடிஞ்சது. That's how my interview went. And right after my interview I just came out, I'm ranting to my mom. I was like, this is not going to happen, I'm not going to get Accenture for sure. Like எனக்கு சுத்தமாக hope இல்லை. Like I messed up, I totally messed up னு நானே நினச்சிட்டு இருந்தேன். Because you know the way he corrected me, like எல்லாத்துலேயுமே ஒரு குறை சொன்னது வந்துட்டு I was quite disappointed. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி போன கம்பெனிஸ் அண்ட் I've attended around like 5 to 6 companies before Accenture. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஃபைனல் இன்டர்வியூவில் I came to know, at last I'll impress somehow. So they'll be like, yeah Nivita, it's good talking to you. அந்த மாதிரி அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ I was like, ஓகே நம்ம செலக்ட் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. லைக் ஓகே நிவிதா வில் சி அப்படின்னாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் லைக் நம்ம ரிஜெக்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு. லைக் என்னோட பாஸ்ட் 6 இன்டர்வியூஸ்மே ரொம்ப நல்லா தான் போச்சு. லைக் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசினாங்க, கடைசியில் பாசிட்டிவ் நோட்டில் முடிஞ்சது. ஐ ஹேட் அ ஹோப். பட் Accenture இன்டர்வியூவில் he was like this stable, இப்படியும் போல குட்டும் சொல்ல பேடும் சொல்ல. he was in the middle. I can't even take a guess. And after like 1 month of whole confusion, avana illaya select avana illaya, at last I got selected and yeah, I got the job Accenture. So this is a short interview story. I hope it helped you guys. ஏன்னா நம்ம யூடியூப்ல இன்டர்நெட்லலாம் அவ்வளோவா எதுவுமே இல்லை இந்த மாதிரி லைக் அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே இல்லை நான் பார்த்த வரைக்கும். ஐ ஹோப் இட் வில் ஹெல்ப் யூ. ப்ளீஸ் பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஓகே, உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டும் விட்டுறாதீங்க பேசும்போது. அண்ட் உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸில் நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ யா, தட் இஸ் இட் வித் திஸ் வீடியோ ஐ
guess. So regarding the result, document verification and onboarding அதை பத்தி எல்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன் தனியா. And I hope this video was helpful to you, and all the best for your career. And if you want more such content, do subscribe to my channel. Bye.